Bueno, me siento contento de vivir aquí en Vermont. Es un estado que me recuerda mucho a donde yo vengo. El pasto, las vacas, vivir ahí me trae mucho recuerdo y me hace sentirme casi como en casa. Lo primero que venimos bueno, al menos la comunidad migrante que viene aquí, es como solo enfocarse en encontrar un trabajo y ya, y no buscar información acerca, por ejemplo, del agua o qué tan cuidado venga o de dónde proviene el agua. He trabajado durante 4 años en la industria lechera de aquí del estado de Vermont. Entonces, creo que hablando acerca de las pesticidas, pues es algo como que no es como que no tenemos mucha información acerca de eso, ¿no? Entonces, como decía, lo primero que hacemos es buscar un trabajo y trabajar. No hay otra información de los químicos o otra cosa como que puedan afectar tu salud, al menos por ejemplo como en las industrias lecheras, en los ranchos que se usa el cloro, el ácido, todo ese tipo de cosas que son cosas muy fuertes. Pues no tienes información nada acerca de eso. Al menos a mí me pasó una experiencia de que yo estaba lavando los tanques donde va la leche, y pues son tanques súper grandes donde te metes adentro y te encierras, y estaba lavando como con una escoba y el patrón me puso jabón, un jabón que yo creo que viene combinado como con ácido y cloro para quitar la manteca de la leche, y ya me acuerdo que nada más aguanté estar quizás como 3 minutos y casi salí loco porque son olores muy fuertes que de hecho hasta me irritaron la nariz, me la hirió por dentro por el olor fuerte que trae esos químicos. Y pues no usamos como protección acerca de eso, como guantes o alguna ropa especial por si te cae algo en la piel y te lastima. No, simplemente pues usas tu ropa normal que lleves al trabajo y ya, y no hay como una orientación acerca de eso. Creo que lo primordial que debe de haber en los ranchos es como tener unas instrucciones, y obviamente antes de empezar a trabajar como hacer un recorrido, ¿no? De cuáles son los riesgos de trabajar en una industria lechera. Porque por ejemplo yo me enteré hace quizás como un año que platicaba con un familiar en México, que me decía que un señor estuvo trabajando por más de 15 años en una granja lechera y llegó a México y llegó con una enfermedad que transmiten los animales. Las vacas le transmitió como un virus y pues el señor ya no se pudo curar y falleció. Entonces mi mamá estaba como un poco preocupada acerca de eso, ¿no? Porque me decía, trabajas con los animales, vives más de 12 horas con las vacas y pues uno no obtiene información acerca de eso, uno no sabe qué tipos de enfermedades puede traerte un animal. Igual lo mismo pasa con los químicos. Entonces yo puedo sugerir, yo que trabajé 4 años en los ranchos, es que los patrones creen como un recorrido antes de entrar a trabajar directamente a una granja lechera, y que te digan los riesgos de que puedes contraer si trabajas en una granja lechera, ¿no? Los mismos con los químicos. No hay como una instrucción de cómo usarlos, y creo que eso sería muy valioso. Vermont es reconocido por su belleza natural, que incluye las montañas verdes y el lago Champlain. Este documental destaca las toxinas que amenazan a la población, los animales, los alimentos, el agua y la tierra de nuestro pequeño estado. Estas toxinas son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, mejor conocidas como PFAS o sustancias químicas persistentes. Le brindaremos información básica sobre las PFAS y los pesticidas para que comprenda los peligros que representan para usted y su familia. PFAS are a very diverse set of chemicals that have a unifying characteristic that is a very strong carbon and fluorine bond. And they're used for a multitude of purposes, including industrial processes. They're put in commercial products. They're used as surfactants in pesticides. So they're kind of ubiquitous in our environment and in products available to industries and everyday people.
And one of the big concerns is that they just don't break down. They're incredibly stable structurally. They also, because of their structure, tend to accumulate inside of living things. If they are emitted into the environment, emitted into a river, they will slowly begin to migrate into the tissues of living things. So when you think about exposure to PFAS, we're both being exposed via these everyday products, raincoats and pans, fabrics that have been coated with PFAS. But we're also exposed through drinking water and through eating contaminated fish. These compounds migrate into living things, including our bodies, and then stay there for an incredibly long time. On top of that, they're toxic. They have been linked to a large suite of health effects, including cancers, changes in how our body regulates cholesterol, immune effects, including making it harder for our body to create antibodies to fight infectious disease. So we are exposed across this array of different exposure pathways, including, again, our food, our drinking water, the air we breathe, the products we interact with. And then these compounds are just slowly accumulating in us, in other living things. And if we look around the world, it's nearly impossible to find a living thing that doesn't have PFAS in it. And that is a shocking fact. I'm certainly concerned about exposure to PFAS through food systems and exposure to people involved in the production of food. Se estima que más del 95% de los estadounidenses tienen PFAS en la sangre y los tejidos. Las PFAS están en todas partes. Se encuentran en los pozos y suministros públicos de agua, alimentos, pescado, envases de alimentos, papel higiénico, cosméticos, hilo dental, ropa, materiales de construcción, sartenes antiadherentes, alfombras y colchones. So in 2012, I began to work as an ally with migrant justice. And in that capacity, I met Corazon, had an interview with him about his experience with pesticides on the farm where he worked. He was exposed to insecticides to kill flies. When an applicator came in to fumigate the barn, he was in an adjacent room with no door. And then he was ordered to go back and work into that space, affecting his health. The relationship between this incident and our concern about PFAS is that we don't know all the ingredients that were in that pesticide product. It could have been in the spray, the material that makes it stick to surfaces or to the insects. So why is this story so concerning? It's typical of ways that farm owners are abusing their farm workers. I am concerned about the PFAS that we're encountering. I'm looking at the model of the mariposa, or the butterfly of social transformation, in which we resist, reform, build, and heal, because these are problems that affect us spiritually and physically and socially. We're up against many powers that are entrenched and don't have our interests in mind. There's over 1 million active ingredients of pesticides used in the state every year. And many of those pesticides contain PFAS. So we need to organize together to try to change this problem. So we know that big PFAS manufacturers like DuPont and 3M, they were aware of the health effects of PFAS on their workers and on surrounding communities for decades. But they really tried to hide that. And we've actually heard of communities on the front lines of PFAS contamination
sounding the alarm since the 60s and the 70s. And it was really in 2016 that the issue started to raise its head and come into the spotlight. We actually got the call down from North Bennington back in 2016, and our organizer at the time drove down immediately and met up with folks in their living rooms and talked about the extent of this contamination from the Saint-Gobain factory. And soon after that, we started getting calls from all over the country, from folks in firefighting communities, folks who lived near military bases, folks who had seen PFAS coming from manufacturing or from landfill leachate, and we were just really flooded with these calls. We've seen that government agencies can be slow to take action and that polluters are not excited to take responsibility for their messes. So building up people power and community organizing is really one of the ways that we can make change at a collective level. And one of the really powerful campaigns that's going on right now that directly links to PFAS and other toxics in the workplace is the Milk with Dignity campaign, which is a farm worker driven social responsibility program created by a group called Migrant Justice. And Migrant Justice is currently calling on Hannaford to sign on to this campaign. And in terms of environmental health and workplace health, what instituting the Milk with Dignity program does is not only does it make sure that everybody on dairy farms is trained up and knows the risks in their workplace and knows their rights in terms of asking for proper protective equipment, it also gives farm workers a complaint line, a way to say, hey, our boss isn't giving us what we need to be safe and healthy in the workplace. Let's work with this third-party auditor and make sure that we're actually getting the dignified, safe labor conditions that we deserve. So that campaign is fully running, and if you'd like to get involved, you can definitely reach out to Migrant Justice and see how you can tap into that. Estas son algunas acciones que puede tomar hoy. Infórmese sobre las PFAS y los pesticidas. No use productos que contienen PFAS ni pesticidas. Si son impermeables, resistentes a las manchas, resistentes a la grasa o de larga duración, es probable que contienen PFAS. Rebélese contra el consumismo. Compre menos y cuestione lo que compre. Escriba a los fabricantes que usan PFAS en sus productos. Pida a su distrito escolar y a su ciudad que dejen de comprar productos con PFAS y de usar pesticidas. Abogue por una legislación que prohíba las PFAS y reduzca su uso a nivel estatal y nacional. Únase a un grupo comunitario como la Coalición de Vermont PFAS y Toxinas Militares o la Red de Acción contra Pesticidas y Toxinas de Vermont.